Hello, dears. How are you? I hope that all of you are okay. Sorry, my voice is very tired, so you may find different. But will be our lesson for today in order to start something new tomorrow, inshallah. So, we have this exercise, as you remember, complete the given sentences with the correct form of the verbs in brackets. Use gerund or to infinitive. إذا إحنا هون بدنا نكمل الفراغ حسب شو موجود عندي هون باستخدام الجيرند or to infinitive. طيب, let's start with number 1. The thief was accused of steal a woman's purse. ننتبه هون شو إجا عندي هون of وهو طبعا preposition. لو بدنا نرجع هيك نعمل quick revision بس للusages of gerund and to infinitive. رح نلاحظ إنه الجيرند من استخداماته اللي هو after prepositions as a subject of a sentence و after certain verbs. وإذا جينا للتو infinitive فالتو infinitive we use it after certain adjectives after common verbs. تمام. وحكينا كمان إنه as a purpose of doing something. alright. وحكينا إنه الهدف أو شو أنا ليش قمت بهذا الشيء. أوكي. قلنا كمان إنه من استخدامات التو infinitive اللي هو طبعا with to and enough. So عندنا 3 usages for اللي هو طبعا الجرند وعندنا 4 usages of to infinitive اللي هو طبعا قلناها after certain verbs after adjectives after طبعا as a purpose of doing something يعني in order to do ليش why did you do this or why are you going to do this. تمام. وإحنا حكينا الآخر استخدام اللي هو with to and enough. أوكي. طيب, إذا هون بما إنه أنا عندي preposition directly this is gonna be a gerund. الجرند هو بإضافة ال ing فرح تصير عندي إيش هون stealing a woman purse. طيب, نيجي لنمبر 2. I would like to have some friends over. I'm thinking about have a dinner party. انتبه انه انا عندي هون about و about it is a preposition إذا directly have رح تكون having. This is gerund. Would you mind open the door? Thanks. انتبه هون mind. Is it one of the verbs that followed by gerund or to infinitive? هل mind تتبع بالجرند ولا بالتو infinitive؟ طبعا هون عندي المايند هي من الأفعال اللي تتبع بالجرند وليس التو infinitive. تمام. إذا هي من الأفعال اللي تتبع بالجرند وليس التو infinitive. فأنا مثلا عندي هون mind, enjoy, appreciate, avoid, postpone, delay, keep, consider, discuss, and mention, suggest. All these verbs followed by اللي هو الجرند. فبتصير عندي هون would you mind. شايفين mind إذا بده يصير عندي هون gerund فبدها تصير opening. نيجي لنمبر 4. The police officer told him to stop but the thief kept run. ننتبه إنه الفعل keep من الأفعال برضو مثل ما أنا حكيت لكم اللي بتاخد gerund وليس to infinitive فبدها تكون هون running but the thief kept running. Okay, let's continue. Number 5. We are going out for dinner. Would you like join us? نيجي هون للفعل like. Of course it is to infinitive لأنه من الأفعال اللي بتاخد to infinitive فبنضيف للفعل join to قبله بنحط to. The teacher seems be in a good mood today, don't you think? عندي الفعل هون seem. It's one of the verbs. Sorry for this technical problem. إذا عندنا الفعل هون seems. تمام. هو من الأفعال اللي بتاخد to infinitive فبدها تصير to be in a good mood. تمام. The teacher seems to be in a good mood today, don't you think? نيجي لنمبر 7. Anna advised me use the plane instead of drive to Oregano. طيب, أول شي عندي هون الفعل advice وعندي هون ال preposition of. طيب, لو بدي أجي أنا للverbs that followed by gerund هل من الأفعال اللي
تتبع بالجرند موجود الفعل advice. Of course not. It's not one of the verbs that followed by a gerund. لكن advice هو من الأفعال اللي تتبع بالto infinitive. So أنا advised me to use the plane instead of. وعندي هون preposition directly شو بده يكون عندي هون الجرند. اوكي اللي هو الاي ان جي بضيف للفعل، فبتصير عندي هون جرند وهون تو انفينيتيف. اذا انا بدي انتبه لما قبل الافعال الموجودة او ما قبل الفراغ اللي بدي احله. طيب ننتقل الان لنمبر 8. Jack didn't feel like go تمام anywhere. He was content to stay home and reading about Macbeth. خلينا نحكي ننتبه إنه الفعل like is it one of the verbs that followed by gerund? Of course not. ولكن هون إذا هون بدها تصير Jack didn't feel like to go anywhere. He was content. ننتبه هون content. This is what? This is adjective. He was content to stay home and reading about Macbeth. فهون بدها تصير to stay home. To stay home and reading about Macbeth. طيب نيجي لنمبر 9. The teacher is willing. Willing, this is an adjective ومعناها إنه تسعى أو تحاول. Teach us. إذا هون بالadjectives طبعا من to infinitive يتبع بالadjectives فبتصير to teach us. طيب نيجي لنمبر 10. We were sorry. Sorry, this is adjective. Hear the bad news. فهون بدها تصير برضو إيش to hear the bad news لأنه مثل ما حكينا adjectives followed by to infinitive. أوكي نيجي هون. Complete the sentences with the correct forms of the verbs in parentheses. نفس المبدأ رح نحل. The children love swim in the ocean. طيب هلا الفعل love هلا هذا الفعل is it with gerund or to infinitive؟ هل هو من الجرند ولا من to infinitive؟ اوكي اذا بدنا نرجع للاف وهاي القصص رح نلاحظ انه هو من الافعال اللي بتقبل البوث. تمام both gerund and to infinitive. طيب إذا مثل ما قلت لكم إنه الفعل love one of the verbs that can used with gerund and to infinitive. يعني لو حطيت هون to swim أو حطيت swimming لازم نعرف إنه both of them are correct. يعني الاثنين صحيحين. تمام لأنه من الأفعال اللي بتقبل الجرند with to infinitive without it changing in the meaning اللي هي زي begin, start, continue, like, love, prefer, hate, can't stand, can't bear and so on. طيب نيجي لنمبر 2. What do you remember do before you leave for class every day؟ عندنا الفعل remember here. الفعل remember احنا حكينا يا مس انه يقبل ايش؟ يقبل الجرند with to infinitive ولكن with difference in meaning. يعني بيكون عندي ايش؟ difference in meaning. كيف يعني difference in meaning؟ يعني بيختلف بالمعنى. طيب لكن هون لما أنا إجيت what do you remember do before you leave for class every day إحنا قلنا نيجي بس هيك نسترجع سريع. إحنا حكينا إنه remember لما بتيجي مع ال to infinitive يعني إنك أنت بتحكي remember to perform something of responsibility, duty or task. ولكن إذا إجت مع الجرند معناته recall something that happened in the past. فأنا هون لما بسألك what do you remember before you leave for class every day شو الإشي اللي بتتذكره كل يوم لما بتروح لصفك أو سوري قبل ما تغادر صفك يعني شو اللي بتتذكر إنك تاخده تعمله. هون it's not a duty. This is what this is a memory. recall a memory. فبتصير إيش هون doing. بعد remember نستخدم doing وليس to do. تمام ولكن نيجي هون لنمبر 3. I decide
Okay, so let's move to number 3. I decide. الفعل decide من الأفعال اللي بتاخد to. I decide to stay here over vacation and painting. And مش to paint ولكن painting and painting my room. نيجي ل number 4. What do you remember when you were a child? هلا هون what do you remember when you were a child؟ نيجي برضو مرة تانية لا remember. إذا هون أنا بدي أحكي شو كنت تتذكر وتعمل لما كنت إيش a child. What do you remember okay when you were a child. طيب إذا هون يا مس what do you remember نطلع هون remember do when you were a child, so you are talking about something that you are going to recall it from the past. يعني أنا بدي أحكي عن شيء أنا بدي أتذكر من الماضي. يعني what do you remember doing when you were a child، فبنستخدم هون ال ing. هلا بالنسبة ل number 5 هي same number 3 نفسها. okay now move to last two sentences. أول شي هون what did you forget، حكينا إنه الفعل forget تقريبا نفس remember باختلاف المعنى. هلا إذا forget بدها تتبع مع to infinitive معناته I'm talking about a perform or responsibility duty or task. تمام إنه الواحد نسي يقوم بهذا. ولكن هون شو بحكي لنا what did you forget do before you left for class this morning، شو اللي نسيت تعمله. إذا عم بحكي عن duty فبستخدم to do to infinitive. نيجي ل number 7. I don't mind. I don't mind. Okay. I don't mind. Wait for you. Go ahead and finish your work. حكينا احنا انه الفعل mind من الافعال اللي بتقبل ايش؟ بتقبل ال ing اللي هو طبعا ايش ing، فبده يكون عندي اللي هو سوري. إذا عندي هون آخر sentence عندنا الفعل mind وعندنا الفعل finish والتو بياخدوا اللي هو الجيرند. أوكي يعني verb plus ing، فبتصير هون waiting. أوكي so مثل ما حكينا I don't mind waiting وعندنا هون finish doing. Okay, this is for today. See you inshallah tomorrow, and inshallah I will be much better. Goodbye.